Okay, we are ready to start. Awesome. All right then. Well, good evening, everybody. This is Julie McClooey, and I'm the Kandesn Marketing Manager here at Sunrider International in Torrance, California, United States of America. And we're so honored and so excited to be participating in Hungary's skincare webinar this evening. I also have Mac Atkinson on the line. How are you doing this evening, Mac? I'm doing great. Thank you, Julie, and welcome to everybody there in Hungary. And I know big thanks go out to Billy from helping you on your end, Julie, and would also like to thank Sylvester, Ildiko, and the entire staff there at the Budapest office for making this happen for us tonight. All right. Will you let me translate? Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Tehát Julie McClooey üdvözölt bennünket Torrance-ból, Kaliforniából, a Sunrider világközpontjából. Ő a marketing manager a Kandesnben, és itt van velünk Mac Atkinson és a szponzorunk. Ők ketten fognak ma este segíteni nekünk eligazodni, és minél több tudáshoz hozzájutni a Kandesn világában. És ők még szeretettel üdvözlik a magyar vezetőket, Szilvesztert, Ildikót és a Sunrider iroda összes munkatársát. Okay? Yeah, brilliant. So we're very excited, and we know that Hungary has a great history of really producing fantastic skincare and actually being a great lover of skincare. So we know that Sunrider's superior line of products are really going to help all the people that are doing the Sunrider business and sharing Kandesn. They're going to really have a great year if they put the education into learning about the products and the enthusiasm for sharing. They're going to have a fantastic year and make great money this year. Tudja, Julie, hogy Magyarországon van már hagyománya annak, hogy a Kandesn termékeket használjuk, és biztos abban, hogy a ma este is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy még jobb forgalmat tudjunk ezekből a termékekből bonyolítani. We can go to the next slide, please. Következő. As you can see from this slide, we have a lot of very famous celebrities in the United States and actually around the world that use Sunrider skincare. These are a lot of famous actresses. Some of you may recognize these people, and we have quite a lot more. We just put a few of our famous users on this product line. So here they are. Itt látjátok rögtön azokat a híres embereket, akik használják a kozmetikumainkat. Sokkal több is van belőlük, mint akiket láttok, de talán fel is ismeritek őket, valamennyien láttátok már őket. And they love this line because it's so pure. When an actress is making a movie, they have to be on set sometimes for 18 hours non-stop, so they don't want to have products on their skin that are toxic or are going to block the pores or prevent the skin from functioning the way that it should. And this is the reason why they love Kandesn so much, because it's so pure and so healthy for the skin. Amiért ezek a színésznők annyira szeretik a Sunrider kozmetikumokat, az nem más, mint az, hogy többek között egy-egy forgatás alkalmával néha 16-18 órát kell dolgozzanak. Nem mindegy, hogy a bőrükön milyen smink van ez alatt az idő alatt. Sharon Stone-t látjátok, Norma Hilton, Sherin Winters, és még egy hölgyet, Emmanuelt, akik mind használják ezeket a termékeket, és nagyon fontos nekik, hogy teljesen tiszta termékek legyenek, hiszen hát a bőrüket viszik a vásárra egy-egy hosszú forgatási napon. Absolutely. So I think it's very, it's good for you to understand that, very famous people that could use any product anywhere in the world choose to use our products, and we're very, very excited about that. És amit a Julie hangsúlyoz, az, hogy ezek a hírességek választhatnának bárhonnan máshonnan termékeket, meg lenne a módjuk rá. Mégis a Sunridert választják, tudják, hogy miért a Sunridert választják, és ez számunkra nagyon jó dolog. Okay, so we're going to go to the next slide, please. So you have to
two lines to choose from, and you have to say, you know, which line is right for me. So we have two skincare. You have Kandesn, which is great for very normal skin, and maybe great for skin that perhaps breaks out a little bit. You know, maybe you get a little bit of acne. This is good for the younger age group because the herbal botanicals are very gentle in this line. Igaziból két vonulat közül választhatunk. Az egyik a Kandesn termékcsalád, a másik pedig az Oilin termékcsalád. A Kandesn termékcsalád az gyakorlatilag abban segít, azoknak segít, akik fiatalabbak, kicsit aknésabb a bőrük, nekik előnyösebb ez a termékcsalád. And then we have the Oilin line, which is our premier line. And this is good for anyone like 25 and up. And it's very good for people that have more of a sensitive skin, people whose skin might go very red if they have to be very particular about which products they use. And it's also very good for, you know, it's going to help you to hold on to moisture. It's very hydrating, very, very gentle, and it's going to really give the skin a beautiful, luminous look. A másik termékcsalád pedig az Oilin termékcsalád, az 25 év fölött való tulajdonképpen bárkinek, akinek egy kicsit igényesebb, nagyobb az igénye, hogy úgy mondjam, a minőségi kozmetikumok iránt. Ez egy abszolút prémium kategóriájú család, és nagyon fontos, hogy mindazoknak segít, akiknek jobban kell hidratálni a bőrüket, több törődést, odafigyelést igényel. So I was going to ask you a question, Adina. I know you're very, very, you know, educated on the skincare products. So how do you decide which person will use Kandesn or which person will use Oilin? What kind of techniques do you use? Most a Julie azt kérdezi, hogy igaziból én melyiket szoktam ajánlani, és hogyan szoktunk különbséget tenni. Igaziból nálunk ugye a Kandesn bemutatókon dől el, hogy az illetőnek melyik termékcsalád szimpatikusabb, mennyire problémás a bőre, és természetesen tanácsolunk neki ugye termékeket, hogy melyikkel jár jobban. Okay. So they understood like basically the difference. How do you differentiate, Adina? Yeah, we usually have our Kandesn meetings and we promote and do the 4 steps. And usually, I wouldn't say elderly women, but I would say 25 up or 30 and above. We usually suggest them choosing the Oilin line. And the younger generation usually chooses the Kandesn skincare line. That's great. You know, that's good. You do have the exception. You know, sometimes women that are in perimenopause or menopause can get breakouts, so they can maybe use most of Oilin, but maybe use a gentle cleanser, and it will help them to clear their skin up very quickly. So it's good to, you know, always offer them that option. Azt mondja Julie, hogy különösen a menopauza korában, vagy időszakában lévő hölgyeknek jó az Oilin készlet, mert a bőrük több hidratálást, több figyelmet, több törődést igényel, és ők inkább választják ezt a családot. Okay, next slide, please. So we're very proud at Sunrider because we use very, very superior ingredients. We never use any lanolin, petroleum. We never use anything that is harmful to the skin. No animal byproducts. Nothing that can block the pores. We always go the more natural route. A Sunriderben mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem használunk semmilyen lanolint tartalmazó terméket, semmilyen földviasz származékot, semmilyen petróleum származékot sem. Ezek nagyon fontosak, hogy távol álljanak azoktól a termékektől, amiket magunkra kenünk. Brilliant. And I did want to, you know most of our products, nearly all of them actually, in the skincare line,
contains squalene, which is a superior ingredient that helps our complexion look young and vibrant and beautiful. Nagyon fontos, hogy a mi termékeinkben szkvalén van, amitől sokkal gyönyörűbb, ragyogóbb lesz a bőrünk, és szebbek vagyunk. Yeah, and Sunrider is one of the few companies in the world that puts, squalene in most of its skincare products, and it's very expensive. It costs about $100 per pound versus mineral oil, which only costs about 5 cents per pound. So it's a very expensive ingredient to add, but it's so beneficial to the skin because it's very similar to the oils that we already have in the sebaceous gland of the skin. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen értékes a szkvalén. Nagyon-nagyon kevés azon kozmetikai cégeknek a száma a világon, akik megengedhetik maguknak, hogy szkvalént használjanak, hiszen a szkvalénból egy fél kilónyi közel $100 kerül, míg az ásványi olajak, amelyekkel különböző cégek a szkvalént helyettesítik, fél kilóját 5 centért is meg tudják vásárolni. Brilliant. And squalene actually nourishes the skin, and it's the only oil that mixes synergistically with water. Nagyon fontos, hogy a szkvalén az táplálja a bőrt, és gyakorlatilag az egyetlen olyan olaj, ami tökéletesen vegyül a vízzel. Yeah, and it really is very quickly absorbed, and it really allows the skin to function the way Mother Nature intended. Tökéletesen felszívódik, és úgy működik, ahogy a természet kitalálta. So this is why so many of our products prevent, and they prevent oxidation, they prevent brown spots, they help your skin hold on to moisture and have great anti-wrinkle properties because our base ingredient is made from this expensive ingredient called squalene. Tehát a szkvalénnak még az is nagyon jó tulajdonsága, hogy a felszívódás mellett. Julie, sorry, could you repeat it? Because I lost the... Yes? Okay, basically squalene, because we use this very expensive ingredient, squalene, which it helps you prevent brown spots. Ó, igen, megakadályozza a barna foltok, pöttyök kialakulását a bőrön. And then loss of precious moisture. Segít abban, hogy megtartsa a bőrünk a nedvességtartalmát. And has fantastic anti-wrinkle properties. És ránctalanító hatása is van, nem engedi a ráncok kialakuljanak. Adina, I was going to address, because I get this question all the time, and you can back me up on this, Matt, you get a lot of questions very frequently on our ingredients, don't we? Yes. Azt mondja Julie, hogy mi nagyon sok kérdést szoktunk kapni, biztos itt Magyarországon is, az összetevőket illetően. Yes, we do get a lot of questions, Julie. Yeah, so I was going to address that because it might help you to answer the questions, like for example, at Sunrider we limit the number of preservatives we use in our skincare and our cosmetic line. Például a Sunriderben mi nagyon minimalizáljuk a tartósító anyagoknak a használatát, amit az arcápoló, bőrápoló termékeinkben használunk. And the majority of ingredients we do use are, we use several types of tocopherol, which is vitamin E. Tocopherolt használunk nagyon sokat. We also use a combination of vitamin E and B vitamin niacin that helps to boost and preserve skincare and makeup too. És nagyon sok A és B vitamin is található a termékeinkben, amelyek mind a bőrünk javát szolgálják. And then we'll use retinol palmitate, which is a natural derivative of vitamin A, and is also a food, it's something that they use in foods as well. It's very natural and a great way to preserve. És mi használunk A-vitaminnak egy formáját is, ami nagyon jól tartósít, és nagyon sok élelmiszerben természetesen megtalálható. And we'll also use like beta-carotene and vitamin C
and a lot of the herbal botanicals are great preservatives in order to marry the innovative science that we use, such as our peptides and hyaluronic acid. És gyakorlatilag ugye használunk nagyon sok béta-karotint, C-vitamint és hialuronsavat is. So that they can marry very well with a lot of the herbal botanicals that we use in these products that have been around for, thousands of years. So it's very important that we use, great ingredients. But we do also use parabens in our preservatives, and the reason we use parabens is because they kill all of the germs. They kill bacteria, they're antifungal, they're antiseptic, and they keep the product really clean. És használunk parabent is, azért, mert teljesen tisztán tartja a termékeinket, antibakteriális és egyéb antimikrobás hatása van, tehát ezt fontosnak tartjuk. But they are derived from benzoic acid, and this is a chemical compound that we find in plants. De a növények tartalmazzák azokat a benzoin savakat, amelyeket felhasználunk, és ez nagyon fontos. For example, methylparaben is found in blueberries, and it acts naturally as an antimicrobial. So we use most natural source. És gyakorlatilag a kékáponya az, ami rengeteget tartalmaz ebből, és antimikrobás hatása közismert. Yeah. So, remember that Mrs. Chen is a medical doctor. So she, first of all, she is always, first and foremost, she's concerned with health and wellness and purity of product. You might know this, Adina, as well. In many of the, on the market, perhaps in Hungary as well, I know Hungary has a lot of real natural ingredients, but you don't know whether at the time of purchase, whether the product has already gone off, whether the product has turned bad because it's not got anything to stabilize it. Azt tudjuk mindannyian, ugye, hogy a Mrs. Chen orvos, doktor, aki számára nagyon fontos az egészség, tehát semmilyen összetevő nem kerülhet be a termékekbe, amely nekünk bármilyen szinten kárunkra válna, a bőrünknek vagy a szervezetünknek, és nagyon fontos, hogy a termékeknek az összetevői kizárólag természetes anyagok. So we feel, it's one of the very last ingredients that we have, so you can rest assured that it's not harmful, it's going to help your skin stay healthy, and we use it in, and it's from plant derived, and it's in a very minimal amount, so you can safely share this product knowing that the product that you purchase will have a good shelf life for at least 3 years, so you're not going to put something that's, already gone bad on your face. Tehát arra nagyon figyel a Sunrider, hogy amikor megvesszük a termékeket, azok tényleg, hogy úgy mondjam, idézőjelbe téve elálljanak sokáig, és hogy ne olyan termékeket kenjünk az arcunkra, amelyek mikor elkezdjük használni, már lejártak. Okay. Next slide, please. So, as you can see, with Sunrider, we go to amazing sweets to really use all natural ingredients. And we'll use a lot of chrysanthemum extract, we use Panax ginseng, we use trigandra roots, kojic acid. So wherever we can, we'll use lots and lots of wonderful herbal botanicals that have been used in China for thousands of years. And we're able to offer you products that we know have efficacy, we know that they deliver, but they are very gentle, very effective, and they're not going to be they're non-invasive to the skin. They're going to give you the looks you want without causing any side effects at all. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt látjátok a dián, hogy mi minden értékes növényt tartalmaznak a mi termékeink, és nagyon fontos, hogy ezek kínai hagyományokkal rendelkező növények, amely biztos, hogy minden mellékhatás nélkül tesz jót a bőrünknek. Okay, next slide, please.
So it's very, very important that, you know, people understand why we need to take care of our skin. And when you're doing your workshops, all of you people out there, make sure that you do your pH test. It's very important to do that so that you can, it gives you credibility and it gives you a confidence. I always do. Whenever I have people come into my room, I always make sure that I do the pH test for them because people are very amazed how many companies still today do not use products that are pH acid and mantle balanced to work in harmony with how the skin functions. Nagyon fontos, hogy amikor tartunk egy-egy Kandesn bemutatót, mindig végezzük el a pH tesztet. Ez azt mondja Julie, hogy őt is meglepi, hogy milyen sok cég nem fordít erre ekkora figyelmet és gondot, mint a Sunrider, és akik hozzájönnek, sokszor maguk is meglepődnek, hogy milyen fontos, hogy az a savköpeny az jól tudjon funkcionálni a bőrünkön, de csak akkor tud így dolgozni és kifejteni a jótékony hatását, ha az, amit kenünk rá, az pH egyensúlyban van. Yeah, and it really, just by using the 4-step, the oiling, gentle skincare set, just because all of the products in that set, the cleansing cream, the revitalizing cleanser, the oiling toner, and the deep moisture lotion, just by using those 4 basic products, your skin will look younger, fresher, and it will really come to life. One of the reasons, because all of those products in that line are pH acid mantle balanced to work in harmony with how the skin was functioning. Hogy a bőrünk fiatalosabb, tisztább és üdébb lesz, az már azzal is elérhető, hogyha az Oilin termékcsaládnak a 4 termékét használjuk, a tisztítókrémet, a revitalizáló tisztítót, a tonizálót és a mély hidratálót. Absolutely. And next slide, please. So, you know, the kind of soaps that I use when I do the pH chart, and Adina, do all the people in Hungary, they can get the pH chart and they can get the pH paper? Yes, is that correct? yes. We do have the chart and the pH paper here in Hungary, and we use it a lot. Good. So, you know, and you know the soaps to use. So I think it's really important that they are doing that. So I won't spend too much time on that. They all know how to do this, is that correct? It is correct. Okay. Let's go to the next slide. Yeah, Julie csak azt szerette volna itt elmondani, hogy látjátok a pH skálát és a pH papír, ami mind a kettő kapható itt a magyar irodában, és nagyon fontos, hogy ezt mindig megtegyük, hogy valamilyen szappant vagy szappanokat és a Sunrider szappanját vessük össze, és legyen bizonyítékunk a megfelelő helyes pH-ra. Good job. Okay, next slide, please. So, as we talked about, this is one of the best products to start off with because it has superior ingredients and because all of the products in the oiling skincare set are pH acid mantle balanced to work in harmony with how the skin functions. I bring a lot of people into this business just by using this kit, and then they start on. Ezzel a kis bemutató készlettel és a nagyjal természetesen azt mondta a Julie, hogy ő nagyon sok embert vonz a Sunriderbe, és utána az üzletbe is, azért, mert az emberek pillanatok alatt megértik, hogy milyen prémium kategóriás termékről beszélünk. And you know, it's easy to share. It's very, very easy to, you know, you can give them directions. You know, igen, és nagyon könnyű megmutatni ezt az embereknek és bemutatni, és nagyon könnyen ki is jelölődik az irány szinte, hogy hova tovább. Absolutely. So this is a good springboard. This is a good starting place, isn't it, Adina? Yeah, it is. And it sells well, so we are happy to see that. Yeah, it sells well. It's a great product, and you know, once people get sold on this, they're very open to try all the products that you have. Azt mondja Julie, hogy amikor ehhez hozzászoknak az emberek, ehhez a kis csomaghoz, vagy a nagy változatához, akkor utána már sokkal könnyebb tovább lépni, és nyitottabbak az emberek, hogy megnézzék, hogy és mi van még. Great. So, next slide, please. So we have a lot of other products as well, like our Dr. Chen. We have the
the Dr. Chen Refining and Lifting product, as you can see here. Now, this is a very, very unique product, and I wanted to share some of the ingredients in this product so that you can understand how unique it is. You know, this is a product that you would use after cleansing and toning your face, and then you would use this right after. Which is that? The we'll start with the Dr. Chen Brightening Serum. We'll do that one. Aha. Tehát akkor itt most rögtön az első a Dr. Chen halványító szérum, amit arctisztítás és a tonik után használunk. Yeah, and it's good actually if you can use this on. You apply this all over on the brown spots, and if you can leave it on for a longer amount of time, that will be extremely beneficial to leave it on for about half an hour before you put anything else on. Azt mondja Julie, hogy nagyon jó dolog, hogyha az összes halványítani kívánt foltot, pöttyöt bekenjük vele, és ha módunk van rá, akkor azt javasolja, hogy egy fél órát körülbelül hagyjuk rajta, mielőtt bármi mást rákennénk következőleg. Yeah, the brightening serum contains a great stabilized form of vitamin C, which will help to brighten and clarify and even out the skin tone. A halványító szérum nagy mértékben tartalmaz C-vitamint stabil formában, ami nagyon segíti a bőrnek a világosodását. It also contains daisy flower extracts and Prunus domestica, and these are herbs that really help to brighten and even the skin out. És ez nagyon fontos, hogy a másik két összetevő, amit láttok, a 100-szor szép kivonat és a szilva, szintén nagyon segít a bőr ragyogóbbá, világosabbá tételében. Yeah, and if you haven't had much success, maybe your brown spots aren't lightening fast enough, what I suggest that you do is you use it in conjunction with the exceptional cream. And if you use the brightening serum in conjunction with the exceptional cream, it really will make a big difference. Because both of them together, the exceptional cream contains a tetrahexyl ascorbate, which is another form of vitamin C, which will brighten it. It also has amorous alba root and licorice, which in China, the Chinese that lived in the Emperor's Palace would put these on to keep their skin very, very bright. And Dr. Chen also put green tea in that. Yeah. Azt mondja Julie, hogyha valaki úgy érzi, hogy a halványító szérum használatával nem elég gyorsan tűnnek el a sötétebb pöttyök és foltok az arcáról, akkor használja vele együtt utána, tehát ahogy ő javasolta, egy fél órát hagyja rajta, és utána a különleges arckrémet, mert a különleges arckrémben benne van ez a tetrahexidecilabszorbát, ami szintén egy C-vitamin, és nagyon fontos, hogy ez még rásegít a halványító szérumban lévő C-vitaminnak a működésére, és az összes nagyon értékes összetevője, amit láttok, az eperfa gyökér kivonat, az édesgyökér, a zöld tea benne és a panaxginzeng, ezek mind a bőr ragyogását segítik elő. Absolutely, yeah. So if you use these two marry. The brightening serum and the exceptional cream are the perfect partners, and your skin will look so firm, so bright. The brown spots will disappear. So this is a way to get really fast results. Azt mondja Julia, ez a két termék ez olyan, mint az összepasszoló párok. Ez egy nagyon jó házasság. Yeah. So moving on to the next one, we have our Rebuild cream. This Rebuild cream is a phenomenal product. I don't know about you, Adina, but anyone that tries it here, they think it's like a miracle worker. It just softens the skin. It's good for if you've had acne when you were younger and you're left with scarring. It helps to smooth the skin out. And they use a lot of unique acids in this, but the way it's been formulated, it's non-irritating to the skin, which is amazing because I don't think there's any other company that have managed to do what Dr. Chen managed to do with his product. So you've got your glycolic
the lactic acid, the citrus lemon, the sugar cane, the arginine, and all of the vitamins. This is a really, really outstanding formulation. A regeneráló arckrém következik, amit szintén szeretettel ajánlott Julie, ez a Rebuild krémünk, és azért nagyon fontos, mert a benne lévő összetevők annyira egyéni formulává lettek, hogy mondjam, alakítva csenék által, amit más a piacon képtelen megtenni. Nem kell félni, hogy van benne alfa-hidroxisav, ez tökéletesen, hogy úgy mondjam, finom, és nem irritálja a bőrt, tehát ellentétben más termékekkel nem lesznek olyan bőrügyi irritációk, mint időnként ilyen kezelések után szoktak ugye megjelenni nálunk emberek, és ugye igyekszünk helyrehozni a bőrüket, és benne lévő vitaminok nagyon egyedi alkotóelemek, és különösen azoknak is jó még, akiknek régebben, fiatalabb korukban voltak aknéik, és nem szépen gyógyult a helyük, ez gyönyörűen kisimítja a bőrfelszínt. Thank you. So it's really a fantastic product. You know, anyone that has any skin conditions, their skin is going to clear up so quickly. And this is a good product for people that have acne, because it will help to dry up the acne as well. And it just doesn't leave any scarring on the skin. It's an amazing product. Azt mondja Julie, hogy ez egy nagyon látványos termék, tehát könnyű vele bebizonyítani az összetevők jóságát, és különösen, ha valaki olyan próbálja, akinek aknés a bőre, az különösen gyorsan meggyőződik ennek az egyediségéről. And then our last product is the Oil in Night Emulsion, and this is a fantastic product. It's going to really make you have younger looking skin. It's like the perfect food for your skin at night. És az éjszakai emulzió az nem csak fiatalosabbá teszi a bőrünket, hanem egyszerűen ez a tökéletes éjszakai táplálék, étel a bőrünk számára. Yeah, so it's going to, if you apply it at night, our skin actually regenerates while we sleep. So we want to feed it to help it so it can absolutely have optimal environment, optimal nutrition, so that when we wake up in the morning our skin is soft, has beautiful colour, smooth and just absolutely luminous. And this is a product that will do it. És igaziból ez az éjszakai emulzió, amíg mi alszunk, addig teszi a dolgát, és reggelre egy gyönyörű, ragyogó bőrünk lesz, ami fiatalos, szép, puha és jól táplált. It's got to be like, the ingredients are fantastic. You've got wheat germ oil, jojoba oil, avocado oil, squalene, olive oil. You've got protein in there to feed the collagen. This is an outstanding, amazing formulation. És ugye az összetevők a búzacsiraolaj, a jojoba, az avokádó, olívaolaj, abból van protein, szőlőkivonat, amfeltia, kongszina kivonat, A és E vitaminok, ezek mind nagyban hozzájárulnak ennek a terméknek az egyediségéhez. Ezek olyan összetevők, amitől tulajdonképpen, ha valaki meg tudja, leesik az álla. Exactly. Matt, are you on the line? I am. So we wanted to share, could we go to the next slide, please? Okay, so we were just going to, we'll just share these, but we wanted to share that we have some really unique products coming out, don't we, Mac? Absolutely. You're talking about the couple from convention, Julie? Yeah, we are. Before we move on, we thought we'd just give you a little tease, and it's really, if you guys can do a good job at selling the products that we have here that you already have that are outstanding, amazing products, but Dr. Chen is just going to be launching a stem cell cream that's really incredible, and this will fit very nicely into your existing line, and I know that you're very excited about it, Mac, aren't you? Well, absolutely. We've been waiting anxiously since convention for that product, Julie, and very happy to hear that we'll have it in the U.S. soon. Sorry. I'm sorry. Are you talking about the youth cream?
the youth emulsion. Yes, we are. We are, yes. Yeah, very good. A Julie arra kérte a Mac-et, hogy néhány gondolatot osszon meg velünk itt ezzel a diával és a tapasztalataival kapcsolatban, meg az újdonságokkal kapcsolatban, és mondja meg, hogy ő nagyon-nagyon várja, hogy kijöjjön a fiatalság krém, a Youth Emulsion, amit nyáron ki lehetett próbálni a konferencián, és lehetett ott vásárolni belőle, hamarosan meg is jelenik. So it's exciting. So we want you, to get excited about that. But you have a lot of really unique creams here that you can really market. They're very cutting edge, such as the oiling eye cream is an amazing product. It has different types of peptides built into the product. It has a 3-pronged protein peptide and a 2-pronged protein peptide that will go down to the dermal layer and feed the skin to make it firmer, softer and younger looking. Az első a szemránc krém, ami peptideket tartalmaz, és valóban a mélyére hatol a bőrnek, és ott fejti ki a hatását még hozzá, feszesíti a bőrt, és ezáltal fiatalosabb, ragyogóbb lesz a bőr a szem környékén. And it also has, again, a food-grade vitamin C, and it has hyaluronic acid in it that will help to increase circulation around the area. One of the dipeptides, one of its function is to increase circulation, so it's very, very beneficial for brown, dark circles under the eyes, for puffiness, and it will smooth the skin. Nagyon fontos, hogy a C-vitamin és a hialuronsav, ami ebben a szemránckrémben benne van a dipeptidekkel együtt, a keringést segíti a szem körüli területen, és így fejti ki a jótékony hatását. So if you have not tried the eye cream, I know that you'll be very, very happy with the results. It's going to soften the skin on the eyelid and also soften and firm the skin underneath the eye. És nagyon ajánlja a Julie, hogy aki még eddig nem tette, próbálja ki, mert nagyon-nagyon jó hatással van mind a felső szemhéjra, mind az alsó szemhéjra, eltünteti a barnaságot alul, meg a puffadást, ami sokszor megjelenik az alsó szemhéjon. And then we're still very excited, and one of our best-selling products in the United States is Dr. Chen's Refining and Lifting Cream. It gives you an immediate benefit. It really softens the skin, and it will continuously improve and refine the texture of the skin, make it appear smoother, softer. And this cream is great because you can use it anywhere on the face and the neck and the décolleté. A következő a bőrfeszesítő krém. Ez Amerikában gyakorlatilag az egyik sikertermék, nagyon nagy a forgalma, nem is csoda, hiszen az összetevőiből következik, hogy nem csak a szem környékén lehet használni, hanem bárhol az arcon és a dekoltázson, és azonnali jó hatását tapasztalhatjuk. So it's so very, very unique to the market, and again, a very, very cutting edge. We use the best of modern technology, such as the peptides, the hyaluronic acid. They use a little bit of, and then all of these herbal botanicals, such as bambusa vulgaris. They'll use camphor and myrrh and soybean protein. So it's going to this is an amazing product. Adine, gyakorlatilag a benne lévő összetevők teszik ezt a terméket olyan egyedivé a piacon, hogy ezután hosszú szünet következik, és csak utána következik bármi más termék, higgyétek el. Az összetevők, ha alaposan megnézitek, mind ezt segítik elé, a borsókivonat, bambusz, mir, ha van benne, szójamag kivonat, tetrapeptid 3 és a hialuronsav, ez mind-mind a bőrünk egészségéért dolgozik. Yeah, very fast action, you get very fast acting results, firming and lifting and smoothing, and you're going to keep that hydration for a long, long time on the skin. És ami nagyon fontos, hogy nem csak gyorsan működik ez a termék, hanem a bőrnek a hidratáltsága is tökéletes lesz tőle.
We call this Botox in a bottle in the United States. I'm not sure, do you call it in Hungary? Botoxnak hívjuk igaziból, mert annyira jól működik, lehet, hogy nálunk is becézik így, ők így maguk között így szoktak beszélni róla, hogy egy fiolába zárt botox. Okay, and then our last product we have is the Replenish Gel. This is amazing. It's designed to hydrate the delicate area around the mouth. And és a következő a Replenish Gel, a harmadik, az Oilin szemráncs zselé, ami nem csak a szem körül, hanem az arc körül is nagyon jól hidratálja a bőrt. Yeah, and this is an anhydrous gel that helps to moisturize and smooth the skin out, but it's very full of great ingredients. A benne lévő összetevők azok nem csak a bőrnek a kisimításában segítenek, hanem a hidratálásban is, hiszen ezt segíti elő az Orbán-szű kivonat, az uborka kivonat, a homoktövisolaj, jojobaolaj, ligetszépaolaj, és benne vannak a vitaminok is, amik elmaradhatatlanok a bőr táplálását, illetően az A és E vitaminok. Yeah, it's going to give you great moisturizing, but your skin will never ever feel greasy. És amellett, hogy hidratálja a bőrünket, soha nem lesz zsíros a tapintása. Ez nagyon-nagyon fontos egy krémnél. Yeah, again, a lot of great ingredients. This product has something in it called seed buckhorn oil, and this dates back to more than 5,000 years ago. The emperors would use it in the emperor's palace, and only the very rich people and the people that lived in the emperor's palace could use this sea buckhorn oil. Gyakorlatilag a ligetszépe olaj az, ami elegánsá teszi ezt a terméket az egyedisége mellett, azért, mert ezt nem tudta bárki megengedni magának, a császárnők kiváltsága volt ez a palotában, hogy hozzájussanak ehhez és használhassák. So it has fantastic, all of the emperor's wives, because he had many wives, wanted to get the emperor's attention, so they all wanted to have very beautiful skin, and this was one of the ingredients that helped them keep their skin looking so flawless, so white and so beautiful. Ez nagyon fontos volt, hiszen a császárnak több felesége volt, és mindegyik azért versengett a többivel, hogy felfigyeljen rá a császár, ezért nagyon szépen kellett a bőrüket ápolni, hogy kitűnjenek a többi közül, és ez az olaj nagyon sokat segített ebben. Yeah, and I read that this ingredient also has a lot of medicinal benefits to the skin. You know, it's very anti-inflammatory, keeps, you know, the skin won't get inflamed, or it will also protect it from, you know, environmental pollution and germs that are in the air. És ennek az olajnak van még egy orvosi tulajdonsága is, hogy gyulladásgátló, tehát ez is nagyon fontos a bőrápolásban. So if you haven't tried Replenish Gel, or this product is what we call our eye treatment, you can use all of these 3 products in conjunction to give you a really fantastic eye treatment, or you can use them one on their own. It really depends on what your needs are. Ezeket, ha van módotok, próbáljátok ki együtt, és fantasztikus eredményekre számíthattok, ha nem, akkor amit meg tudtok magatoknak engedni ebből, de valamit mindenképpen használjatok. Good job. Next slide, please. So we wanted to talk, I wanted Adina and Matt to help me a little bit on this. So talking about the business part of the product. So, you know, we've talked a little bit about, you know, what the products are like, but how easy is it to attract new customers with these outstanding products, Adina and Matt? Yeah, I would say a few words if you don't mind. Yeah, no problem. Hogy igaziból hogyan lehet vonzani új vásárlókat és újonnan érdeklődőket. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan azt kérdezik, hogy és ki használja még. És hogyha fel tudjuk sorakoztatni mindazokat, akik fajsúlyos, hogy úgy mondjam, felhasználók, hiszen az emberek többsége hírességekre is vágyik,
akkor nagyon jó dolgunk van, hiszen tényleg olyanokat tudunk felvonultatni, akik sok ember számára fontosak. És akkor azt mondják, hogy hát ha neki jó, akkor én is kipróbálom. So, hello. are you there, Matt? I am, yes. I just want to make sure Regina was finished. Yeah, I'll finish. Okay, great. Yeah. Julie, as you said, we try to work Kandesn all the time ourselves, and yeah. It doesn't matter where you start. I mean, we end up talking a lot of times about the Sunrider foods and the balances to create for the body, and we kind of promote the same thing about the skincare. The skincare basics allows our skin to be clean, pH balanced, to be rehydrated, to provide an optimal look and feel, so they're easy to promote. Azt mondja meg, hogy nagyon könnyű promotálni és népszerűsíteni a Kandesn termékeket, mert mindenki szeretné, hogy jól nézzen ki a bőre, és a hidratálás, a tisztítás az mindenki számára fontos. So how do you demonstrate the products, Adina, in Hungary? Igen, azt kérdezi a Julie, hogy mutatjuk be a termékeket Magyarországon. Well, we do the 4 steps, mi csináljuk ugye a 4 lépéses programot, and usually, you know, if people ask who else is using these products, it's easy to say that you can list a number of people besides the very well-known people. Tehát nagyon egyszerű, mert ugye sokan kérdezik, hogy és még ki használja ezt, és általában van kire hivatkozni, nem csak a nagyon híres emberekre, hanem a környezetünkben élő emberekre is, akiket szinte azok is ismernek, ugye, akik eljönnek egy-egy bemutatóra, és bizony közelről megnézve a bőrünket, ők is örömmel látják, hogy hát, hogyha te így nézel ki, akkor nekem is meg fog felelni. Fantastic. People look at you and they say that if you look like that at the age of that, I might join and use the product because they should really do that now. Exactly. So people want to be young looking, they want, but then they also want to make a good income as well. You know, you can share these products, you can actually make money just by looking good yourself and sharing what you have. You really have to be a product of the product, don't you? Yeah, exactly. That's what I wanted to say. Azt mondja Julie, hogy igaziból az a legnagyobb fogás, hogyha a terméke mi magunk vagyunk, és akkor azt mondja, hogy igen, akkor én is kérem, és akkor már is elindul egy lépés az üzlet felé. Yeah, exactly. And when you look good, you know, if you have people over to your own house and they enjoy the product, they bring friends, then you can get those friends to give you referrals. You always want to be trying to get new people coming in. You know, your business grows, so you've got to always be looking to share your product. And we have to get out there. In the market we're in today, we have to get out there and do special fairs. Igen, és gyakran az fordul elő, ugye, hogy egy Kandesn bemutató után, aki azon részt vesz, lehet, hogy ő maga még nem tudja elmondani, de elhozza hozzád az ismerőseit, arra hivatkozva, hogy hát menj el hozzá, nézd meg, milyen jól néz ki, megmutatja neked, hogy te is hozzájuss ezekhez a termékekhez. Brilliant. So do you have anything to add, Mac, on how the people in Hungary can demonstrate or how they can increase their sales? Because you've been over there, what do you see that, you know, we could help them with? We could maybe get them some more product cards, couldn't we? Well, that would be a big help. And, you know, Julie, there's nothing magical here between Hungary and the United States. I think we all kind of do the same thing. And I'll take breaks so you can translate. Azt mondja meg, hogy nincs nagy különbség ugye a magyar és az amerikai emberek termékhez való hozzáállása között. Igaziból a lényeg az, hogy minél többet használjuk a termék ajánlófüzetet, meg használjuk a termékkártyákat, amik itt vannak, és azzal is egy csomó emberhez közelebb tudunk jutni. We like to keep our presentation. Go ahead. Go ahead, Julie. Oh, right. So I was going to ask you, how do they get new blood in? So do they go to, you know, products like if they have conventions like natural conventions, I get a table.
How are they bringing in new people? What is it they do in Hungary? Well, Adina, you might better answer that than I can. I mean, the things that Adina and I always talk about are the same things we're doing here. We're doing our home-based parties where each of the leaders are inviting people in. We're doing one-on-one presentations. We're doing mailings. We're sending out emails promoting the product. We are doing product fairs. We are doing product fairs in the Sunrider office in Budapest, and it attracts a lot of people. And they love to try the cosmetics and the 4 steps we do on the back of their hands. And it works easily, and it's easy to see the difference between their 2 hands. So it's very easy to say that, yes, I want this. Brilliant. Well, that's it. So you're doing everything right, and so hopefully all of the good people on the call got some information to help them feel confident and passionate to share some of the other products that they may not have used or they may not have shared. So, you know, I hope that they all got something to give them some inspiration to really expand their business this year. Julie azt kérdezte az előbb, hogy mi hogyan népszerűsítjük a termékeket, és a Mac is, meg én is elmondtam, hogy igaziból úgy, ahogy bárhol másutt a világon. Otthonit is, bemutatókon, a csoporttalálkozókon, Kandesn partikon, és persze, amit az iroda szervez, a termékkarneválokon, ahol nagyon sokan a kezük fején próbálják ki, és miután annyira egyértelmű a különbség a bal meg a jobb kezefeje között, hogy azt mondja, hogy oké, akkor kérem. És azt mondja a Julie, hogy nagyon reméli, hogy ma kaptatok egy pár ötletet, kaptatok tartalmas információkat, és hogy jól érzitek itt magatokat. Brilliant. Do you have any closing remarks, Matt? Can we have next slide, please? Igen, mozduljunk, menjünk a következő diára, és nézzük meg, hogy itt mi történik. And you know, Go ahead, I'm sorry, finish. So I was just going to say, you know, do you have any closing remarks for our good folks? Yeah, I do. I just wanted to share a couple of things on what we're doing here in the United States that might help as well. One of the things that we always try to do is we're serving Cali and Fortune Delight and shakes, and we're doing fruit and vegetable rinse demos at the same time that we're promoting Kandesn. A Mac azt mondja, hogy azon túl, hogy bemutatjuk a 4 lépést, igaziból keresztmarketing tevékenységet folytatunk, mert megkínáljuk a jelenlévőket. Kálival, Fortune Delight-tal, ugyanakkor megmutatjuk nekik, hogy hogy működik a zöldséggyümölcsmosó. That allows us to actually promote what we call the cross-sell to our other product lines. És ez igaziból extra értékesítéshez vezet. The other thing that we're doing is we're trying to connect Kandesn to a series of other meetings. For instance, Adina, we just got through with a series of 3 meetings on the basic NDC weight loss. We're going to finish that with a meeting this weekend that's Kandesn specific. Igaziból ugye lehet egyfajta rutint csinálni abból, és egy rendszert kialakítani, hogy hogyan mutatjuk be, milyen lépésekbe, milyen részekre osztva a Kandesn termékeket. Well, thank you. Some of the tools we use in our Kandesn, Adina, do you have the Kandesn oil and face chart, that single piece of paper there in Hungary? Yes, we do. Yes, we do. That's something that we use at every single meeting. Azt mondja meg, hogy ő például a Kandesn összejöveteleken mindig használja azt az arcvázlatot, ami a Sunrider magyar honlapjáról is letölthető és kinyomtatható. What that does is it allows us to review at the end of the meeting with every individual there what products they've jotted down that they like. We look at their notes, and then we help them figure out which products they actually want to buy at the end of the evening. És ez abban is segít ez a lap, hogy az összejövetel végén igaziból pontosítjuk azt, amit ő magának menet közben már lejegyzett, hogy melyik terméket szeretné, és akkor így tudunk tovább lépni. Adina, the other thing that we do that you and I have talked about before is at each of our meetings we always make sure we have a computer set up in the back of the room that's open to the Shop Online page,
and a separate link to the sponsoring page. És nagyon fontos, hogy amikor tartunk egy bemutatót, legyen ott bekapcsolva a komputer vagy a laptop, és rögtön tudjuk az illetőt a csatlakozás oldalra, vagy ha már benne van, akkor az online vásárlás oldalra felvinni az otthonunkból, és ő rögtön meg tudja magának vásárolni a termékeket. We also make sure that we have a couple of Fortune Delight business packs, and if we can, some actual retail inventory of the products that we've spoken about. For instance, having a couple of bottles of the refining and lifting, the eye cream, the replenish gel, things that we can actually sell that evening. És nagyon fontos, hogy a belépőkészlet mellett legyen otthon egy kis egyéb készletünk is a Kandesn termékekből, hogyha ott azonnal szeretne venni fetesítőkrémet, replenist és így tovább, akkor megtehesse. I think, most importantly, everyone needs to not be afraid to ask for the sale. For what? I think a lot of people at the end of the meeting, they've shared a lot of information, but they never really ask the people in the audience for the sale. What are they going to buy? Okay. Tonight, yeah. Oké. Azt mondja meg, hogy nagyon sokan abban a hibában vannak, vagy azt a hibát követik el, hogy az összejövetel végén nem merik feltenni a kérdést, hogy és mit akarsz megvenni. I think it's great that we share all this wonderful information, but it's silly to do so if we're not going to actually try to increase our sales and increase our sponsoring. And I can't overemphasize that. I think we really have to be promoting these products for the benefit of growing our organization. De azért is van erre szükség, mert ha nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, akkor egyrészt a forgalom sem nő, másrészt meg a szponzorálás sem. Julie mentioned this before. We need to ask for referrals. Who else do you know that would be interested in looking like you? Julie ugye feltette a kérdést az előbb, hogy kérjünk ajánlásokat az emberektől, hogy ki az, akit ismer, aki szeretne jól kinézni. One of the questions I ask all the time is, does your husband use any skincare products? Ő például, például minden hölgytől megkérdezi, hogy a férje használ-e kozmetikumokat, és igaziból bőrápolási termékekre gondol, és így is kérdezi meg. And we also ask them, would you be interested to learn how easy it is to earn income simply by sharing what you learned today or this evening with your family and friends? És megkérdezi meg azt is egy ilyen este végén, hogy érdekel-e téged az, hogy hogyan juthatsz bevételhez, pusztán csak annak kapcsán, hogy megosztod másokkal, amit ma itt tanultál, barátaiddal és ismerőseiddel. Great. Again, the bottom line is we try to keep things very visual and duplicatable, using the pH test, the 4 basic steps, reviewing the specialty creams, and then we always bring it back to what do we do next, which is what did you like this evening, and how can you like to order them afterwards. A legfontosabb az, hogy tartsuk egyszerűen a dolgokat, és a bemutatótól kezdve a rávezető kérdésekig minden legyen nagyon egyszerű és kedves környezetben, kellemesen elhangzó, mert akkor az emberek könnyebben válaszolnak rá, és soha nem szabad elfelejteni, hogy a lezárás az gyakorlatilag vásárlással végződjön. Excellent. And just kind of finally from my perspective, Julie teased everybody a little while ago talking about the youth emulsion. Julie egy pár szót ejtett itt az előbb, és ugye kedveskedett azzal, hogy van ez a bizonyos fiatalság szérum. One of the things that I would like to do when I come back in March and April is to be able to bring a few bottles of that with me. And Adina, I need to talk to you and Sylvester about how we might work this. But I'd love the idea of maybe having these as maybe some special gifts in our raffle prizes for our product fair. Or better yet, maybe we can set up a little bit of a contest in terms of which groups can grow their Kandesn business the largest between now and then. That might then result in a few free gifts of the youth emulsion and some of the specialty products that will be coming out here in the U.S. Azt mondja meg, hogy neki az az ötlete támad, hogy amikor márciusban vagy áprilisban ugye legközelebb ide jön Magyarországra, néhány darabot elhoz ezekből az új
fiatalító krémekből, a Youth Emulsionből, ami hamarosan megjelenik Amerikában, és akár csoportok közti Kandesn forgalom versenye győzteseinek is ki lehetne ezt osztani ajándéknak, vagy pedig be lehet tenni a tombolába. So we'll get Sylvester's agreement and we'll put out some information here in the next couple of weeks towards my next visit, okay? Igen, Szilveszterrel pontosítani fogja majd az elkövetkezendő pár napban, hétben, hogy mikor is jön legközelebb. Perfect. All right. Were there any other questions from the group? Sorry, I couldn't catch that. Were there any other questions from the group of leaders there in the office for Julie while she's on with us? I can't see any questions, but maybe we can ask. Azt szeretnék kérdezni tőletek, vagy kérni tőletek, akik ott figyelitek a WebEx-et otthonról, hogy ha bármi kérdésetek van, azt most írjátok fel a chat falra. Just a couple of seconds, please wait, because we are going to receive a few questions, I guess. Okay. By the way, let me thank you, Julie. It was really fantastic and very nice. I mean, the setting and the way you were talking about the product, I loved it. Actually, I didn't have to fly to America to hear you, which is awesome. But at the same time, of course, we will meet in the summer and share ideas. Exactly. I think my Hungarian's getting better too. Okay. We don't seem to get any questions, so I think that's all for tonight. No problem. Well, thank you. One last thing, can we? And that is, we are going to do a follow-up call in February. Do we have the dates and so forth agreed on that yet? Yeah, we do have, for the second. We would like to ask Julie to do a second meeting for us through the WebEx on the 29th of February, which is a Wednesday as well, and about the same time. That's fine. Oh, is that fine with Okay. you? I mean, we are very happy to hear that. So we are looking forward to hearing you again, and we promise that there will be more participants, even more than now. And we Thank you. Well then, the next one will be very, very exciting. It's going to be all about color cosmetics as well, and skincare is great, but color cosmetics are fantastic. People just come to life, and if you can combine both, and women looking beautiful, it's when they look beautiful, they get excited and they really, really want to, they really want to be part of what you do, because they can immediately see a difference, and that is really, what sells it. They feel great, and the makeup feels great on their face. It looks fantastic, and that I agree with you. Makes all the difference. I totally agree with you. I love to combine all these products together and use them, because that means a whole. And I wouldn't go anywhere else to buy any colored cosmetics. I love these. And I'm really grateful to you when you suggest very good ideas. For example, those who have green eyes should never use green around their eyes, because exactly that, because blue makes you even more attractive. So, Julie, I do think in the meantime we do have one question, and let me check it with the office, and I'll get back to you in a second. Okay, no problem. Just a second. I will say the question first in Hungarian, and then I translate it to you in English, okay? Okay, gotcha. Tehát a kérdés, ami érkezett, az az, hogy Amerikában számos termékből van kisebb kiszerelés, esetleg mi is szeretnénk ilyenekhez hozzájutni. Julie, the question is that in America there are a number of products that can be bought in smaller containers and in smaller jars, and we would like to have perhaps more trial sets and smaller sizes. How do you think it is possible?
Well, we actually don't have a lot of sample sizes here in America. We only have the oil-in trial set and the Kandesn trial set. Those are really the only samples that we have here in America. We do not have any others. So that is not true. Do you have the trial sets do you have the trial sets available in Hungary? We do have the oil-in. We have the oil-in trial set, and well, some people might have the foundations in smaller sizes. No, we do not have those any longer. We used to have them, and they're no longer available. Yeah. Oh, sorry. I will translate that. Azt mondja Julie, hogy régebben voltak kisebb kiszerelések, már nincsenek. Én rákérdeztem arra, hogy netán az alapozókból szeretnénk minta pici kollekciót, és azt mondta, hogy régebben volt, de már beszüntették, náluk sincsen már Amerikában. Okay. But we never know. Mac and I both get this question a lot, so we never know down the road whether we will have more samples. We do ask for it, don't we, Mac? So we don't, we just don't know. Ők is kapnak ilyen kérdéseket, nem lehet tudni előre, majd amikor odaérünk, akkor megtudjuk, hogy van-e vagy se. Well, thank you, Adina. You're fantastic. You're a brilliant host, and thank you to Eldilco and Silvestri, and of course to Mac. We couldn't do this without Mac. So I want to thank everybody. It was fantastic, and I love working with you, and look forward to our next webinar. Thank you, Thank Julie. you very much. Köszönjük a Julie-nak, és Julie megköszönte mindenkinek, aki segített ebben a webinárban, neki a fordítást, az irodamunkáját, Ildikónak, Szilveszternek és a többieknek is, meg Macnek is, aki nélkül ugye nem lett volna teljes az este. Thank you. Good night, Mac. Good night, Adina. Good night, everyone. Adina, let's use Valentine's Day to go out and promote these products big time, okay? Thank you very much. Yeah, okay, I do. Thank you and goodbye. Good night. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye.